మాట్లాడొచ్చు, యుఎస్ లో మాట్లాడొచ్చు, రష్యాలో, అట్లా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో మాట్లాడొచ్చు ఒక లాంగ్వేజ్ ని. ద సేమ్ వే ఎస్క్యూఎల్ ని మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో వాడచ్చు, ఒరాకిల్ డిబిఎంఎస్ లో వాడచ్చు, స్నోఫ్లేక్ లో వాడచ్చు, టెరాడేటాలో వాడచ్చు, అలాగా. సో ఇవన్నీ సర్వర్స్ అన్నమాట. నేను చెప్పే ఇప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్, ఓకేనా, ఎంఎస్ సీక్వెల్, అవన్నీ సర్వర్స్. అవన్నీ సర్వర్స్ లేదు, ఇన్సైడ్ వాటి పర్పస్ కూడా స్టోరేజే ఉంటది, లోపల కూడా అంత స్టోరేజే ఉంటది. ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ ఉందనుకో, ఒక సర్వర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఆన్ ప్రిమైస్ సర్వర్, మనం ఒక సర్వర్ సెటప్ చేస్తున్నాం అనుకో, మనకి ఏం కావాలి, ఒక మిషన్ కావాలి, దానికి ఒక నెట్వర్కింగ్ కావాలి, సో దానికి కావాల్సిన పవర్ అవన్నీ సెటప్ చేసి ఒక సర్వర్ రూమ్ సెటప్ చేస్తాం. ఒక మిషన్ అంటే ఇప్పుడు మన చిన్న ల్యాప్టాప్ ఉంది కదా, అది కూడా ఇప్పుడు మనం సీక్వెల్ సర్వర్ ని మన ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మన ల్యాప్టాప్ కూడా ఒక సర్వరే, మన లోకల్ సర్వర్ అది, ఓకేనా. ఏమంటే మన దాంట్లో ఎక్కువ స్టోరేజ్, ఎక్కువ కంప్యూట్ కెపాసిటీ, ఎక్కువ నెట్వర్కింగ్ చేయలేము. సో వాటి కోసం కంపెనీస్ జస్ట్ మన ల్యాప్టాప్ కాకుండా మల్టీపర్పస్ లాగా కాకుండా జస్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ కి మాత్రమే ఒక సర్వర్ ని సెటప్ చేస్తాయి, విత్ హయ్యర్ కెపాసిటీ, విత్ హయ్యర్ కంప్యూట్ కెపాసిటీ, విత్ హయ్యర్ స్టోరేజ్, ఓకే, అలాగా. సో ఇప్పుడు ఆ సర్వర్ లోనే మనకు స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సో స్టోరేజ్ కూడా అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది ఆ సర్వర్ కి. ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ లో నువ్వు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నావు అనుకో, అది స్టోరేజ్ నీ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న స్టోరేజే వాడుకుంటది. ఇప్పుడు నువ్వేమన్నా టేబుల్ లోడ్ చేసావు అనుకో, సో ఇప్పుడు దానికి ఒక లెట్స్ ఒక 10 MB స్పేస్ అవసరమైంది ఆ టేబుల్ డేటాకి. సో ఎక్కడి నుంచి వాడుకుంటది స్టోరేజ్? నీ ల్యాప్టాప్ నుంచే వాడుకుంటది, నీ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న స్టోరేజే వాడుకుంటది. సో నీ లోకల్ డిపాజిట్ లో వేసుకున్నా కూడా నీ ల్యాప్టాప్ స్టోరేజ్ వాడుకోవడం అయితే, ఎందుకంటే దానికి వేరే ఆప్షన్ లేదు. సో సీక్వెల్ సర్వర్ కూడా వాళ్ళు స్టోరేజ్ అనేది ఇస్తారు, ఒక పర్టికులర్ లైక్ 1 TB 2 TB 10 TB డిపెండింగ్ ఆన్ కంపెనీస్ డేటా. సో వాళ్ళు ఇన్ని TBs డేటా ఆ సర్వర్ కి ఇచ్చేస్తారు. సో ఇప్పుడు అది ఏం కంప్యూట్ చేయాలన్నా కూడా ఆ మెమరీని యూజ్ చేసుకోవాలి, ఆ ర్యామ్ నే యూజ్ చేసుకుంటది. సో ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక దాంట్లో అన్నీ ఉంటాయి. దాంట్లో నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ లో సీక్వెల్ సర్వర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను నీకు యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు నాకు నువ్వు చూస్తున్నావు ఇప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్, ఇది నా సర్వర్ నేమ్ TR70, అది సర్వర్ నేమ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు దీన్ని నువ్వు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నేనే ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ లో నీ ల్యాప్టాప్ లో నా మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్ ని, ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ నువ్వు చూస్తున్నావు కదా SSMS, దీన్ని నువ్వు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో ఇది మన సర్వర్ అన్నమాట. ఇది నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సర్వర్ ఉంటది. ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ, సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. ఈ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అనేది ఒక టూల్, ఓకేనా. ఆ టూల్ ని యూజ్ చేసుకొని నువ్వు దీన్ని కనెక్ట్ అవుతున్నావు ఈ సర్వర్ కి, ఓకేనా. ఈ SSMS టూల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతున్నావు, ఓకేనా. ఈ సర్వర్ కి స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి. దీనికి కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అన్ని అసోసియేట్ అయ్యేది వచ్చి ఈ సర్వర్ కి, ఓకేనా. ఈ సర్వర్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం మనం? యూజింగ్ SSMS, విచ్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వెల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. ఇది ఒక టూల్. ఈ టూల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం, ఓకేనా. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ టేబుల్లోని డేటా లోడ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్స్ లైక్ రిట్రీవింగ్ డేటా, మనం సీక్వెల్ ని వాడుతున్నాం. సీక్వెల్ అనే లాంగ్వేజ్ ని వాడి ఈ సర్వర్ లో ఉన్న డేటాని మనం అవుట్పుట్ గా తెచ్చుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ సర్వర్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కదా ఈ సర్వర్ తో మనం. సో ఆ కమ్యూనికేషన్ కి మనం SQL లాంగ్వేజ్ ని వాడుతున్నాం, ఓకేనా. ఇది గుర్తుపెట్టుకో, SSMS సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అనేది ఒక టూల్. ఇది మన సర్వర్, సీక్వెల్ సర్వర్ ఇది, ఓకేనా. ఇక్కడ మనం వాడే లాంగ్వేజ్ వచ్చి SQL స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్.
సో ఈ SQL అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ RDBMS సిస్టమ్స్ కి లైక్ ఇప్పుడు మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్, దీన్ని నువ్వు మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ అనొచ్చు, MS SQL సర్వర్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్. యా. సో మనకు అలాగే ఆరకిల్ సర్వర్ ఉంటుంది, అది కూడా RDBMS. మళ్ళీ టెరాడేటా ఉంటుంది, లేకపోతే పోస్ట్ గ్రే SQL అని ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా సర్వర్సే. ఓకే, దాంట్లో వాడే లాంగ్వేజ్ కూడా SQL. సో ఏమంటే చిన్న చిన్న కీవర్డ్స్ చేంజ్ ఉంటాయి ఇక్కడ వాడే SQL కి. సో మిగతా వాటిలో వాడే SQL కి కొంచెం చిన్న చిన్న కీవర్డ్స్ చేంజ్ ఉంటాయి. సో నువ్వు ఇప్పుడు SQL కాకుండా MySQL అని విన్నావా? MS SQL కాకుండా MySQL. సో ఇప్పుడు MS SQL అనేది మెయిన్ గా మనం మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ లో వాడతాం MS SQL ని. ఓకేనా, MS SQL లాంగ్వేజ్ ని మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ లో వాడతాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టుగా ఆ SQL లాంగ్వేజ్ ని డిజైన్ చేశారు. ఓకేనా, సో ఈ SQL సర్వర్ కి ఇలాగే వాళ్ళే మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మొత్తం వాళ్ళే డిజైన్ చేశారు, ఆ కీవర్డ్స్ దగ్గర నుంచి మొత్తం వాళ్ళే. సో MySQL అనేది కూడా అదొక జనరిక్ లాంగ్వేజ్, అంటే జనరల్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నట్టు. సో ఏ కంపెనీకి ఎలా కావాలో, ఇప్పుడు ఆరకిల్ వాళ్ళకి కావాలన్నట్టు వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు. సో దానిలో వాళ్ళ డేటాను తెచ్చుకోవాలంటే మీరు ఇలాగే క్వైరీ రాయాలి. సో బేసికల్ గా SQL అయితే సేమ్ అన్నమాట. SQL అయితే సేమ్ ఉంటది. సో ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఒక టేబుల్లో 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఒక 10 రికార్డ్స్ మాత్రమే చూడాలనుకుంటున్నాను అనుకో, ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL లో అయితే నేను టాప్ అని రాస్తాను, జస్ట్ టాప్ 10 ఇవ్వండి అని రాస్తాను క్వైరీ. అదే MySQL లో అనుకో, నేను టాప్ అనే కీవర్డ్ వాడను, అక్కడ లిమిట్ వాడతాను. జస్ట్ సేమ్ టేబుల్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఉంటుంది, కానీ మిడిల్లో నేను మైక్రోసాఫ్ట్ SQL లో టాప్ అని రాస్తాను. MySQL వచ్చేసరికి లిమిట్ అని రాస్తాను. జస్ట్ చిన్న చిన్న కీవర్డ్స్ చేంజ్ ఉంటాయి మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ కి MySQL కి. ఓకేనా, సో నీకు ఒకటి వచ్చిందంటే చిన్న చిన్న కీవర్డ్స్ చేంజ్ చేస్తే నువ్వు మొత్తం గ్రాస్ప్ చేసేయచ్చు అది. సో మీకు మేజర్ చేంజెస్ ఏమి ఉండవు అందుట్లో. అది క్లియర్ అయిందా? SSMIJ అనేది ఇప్పటికీ ఒక టూలే అంతే. ఈ టూల్ ని వాడుకొని మనం సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాం, ఆ సర్వర్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి SQL లాంగ్వేజ్ వాడతాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా నువ్వు SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి చూసినప్పుడు అదంతా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో నీకు ఈ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది, ప్లస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నీకు సర్వర్ అనేది కూడా సెటప్ అయిపోతుంది, అన్ని సెటప్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, ఓకే. సో నిన్న క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా నీకు? క్లియర్. ఓకే, సో ఏది డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం నిన్న మనం? ఎస్టర్డే BDL కమాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసింది, క్రియేట్ అండ్ ఆల్టర్ గురించి. ఓకే, మీకు క్రియేట్ అయిపోయింది కదా? సార్, సో మనం ఈ 4 కమాండ్స్ ని DDL కమాండ్స్ కింద చెప్పుకుంటాం SQL సర్వర్ లో. ఓకే, సో మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్లో డేటాను చూడాలంటే ఏ కమాండ్ వాడాలి? సెలెక్ట్ కమాండ్ వాడాలి. టెల్ మీ దట్. సో సమ్ ర్యాండమ్ టేబుల్ తీసుకో, ఏదో ఒకటి, ఎనీ నేమ్. సో టెల్ మీ ద స్టేట్మెంట్. సెలెక్ట్ వైల్డ్ కార్డ్ స్టార్ అంటే అన్ని అన్నమాట, ఆల్ వస్తుంది. స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, సమ్ టేబుల్ నేమ్. This is how you get data from any table. Okay, let's suppose నిన్న మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం.
It's okay. తీసేసినట్టున్నాం. So let's create another table now. Okay. అది ప్రాక్టీస్. ఓకే. ఇది ప్రాక్టీస్ డేటాబేస్ లో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాం. Yeah. Okay. So I'm going to create table, one more table again. Yeah. Can you tell me the syntax for table creation? Create table name. Table సో name. స్కీమా కూడా యాడ్ చేయాలా? స్కీమా అంటే ఏం సార్? యాక్చువల్గా స్కీమా అంటే కొంచెం డౌట్ గా ఉంది ఎస్టర్డే టాపిక్ లో. స్కీమా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక డేటాబేస్ ఉంది. సో లెట్ సపోజ్ ఇదొక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన డేటాబేస్ అనుకో. ఓకే. సమ్ బ్యాంక్, ఎక్స్ బ్యాంక్. ఓకే. సో బ్యాంక్స్ లో నీకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కి సంబంధించిన డేటా ఉంటది. ఓకే. నీ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్స్ సంబంధించిన డేటా ఉంటది. ఓకే. నీ ఇన్సూరెన్స్ కి సంబంధించిన డేటా ఉంటది. ఓకే. నీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ సంబంధించిన డేటా, అవన్నీ డిఫరెంట్ డేటాస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. సో ఇప్పుడు మనం టేబుల్ అన్నిటికీ ఒకే నేమ్ ఇవ్వలేం. ఓకే. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కి కస్టమర్స్ ఉంటారు, సేవింగ్స్ అకౌంట్ కి కస్టమర్స్ ఉంటారు. ఓకే. మన లైఫ్ స్కీమ్స్ కి కస్టమర్స్ ఉంటారు. అందరినీ మనం కస్టమర్స్ అనే అంటాం. రైట్. సో ఇప్పుడు అందరి డేటా ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ డేటా, సేవింగ్స్ డేటా అండ్ స్కీమ్స్ డేటా అన్ని కస్టమర్ డేటా ఒకే టేబుల్లో పెడితే మొత్తం క్లమ్జీ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు చూసావంటే మన బ్యాంక్స్ లో కూడా ప్రతి దానికి డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు నీకు అసిస్ట్ చేయడానికి. సో ఇన్సూరెన్స్ కి ఇన్సూరెన్స్ పర్సన్ ఉంటాడు, సేవింగ్స్ అకౌంట్ కి వేరే పర్సన్ ఉంటాడు. అలాగా ఎందుకంటే దట్ వుడ్ మేక్ అవర్ లైఫ్ ఈజియర్. మొత్తం ఒకటి మీద పెడితే సో we'll also get confused. So it is better to differentiate data, right? So మనం ఒక పార్టీషన్ లాగా అన్నమాట. Yes. So let's say we create a schema called savings. Okay. The schema is savings. So right, the default schema is DBO. Okay. We create another schema called savings. Okay. So now all the data regarding the savings customers will be under the schema savings. Okay. So whenever you want to go to customer table in savings, you can just write savings.schema in a particular database. Okay. That will directly take you to the customer table in savings. Likewise, the cash transactions details for insurance customers. You can create another schema called insurance. And you can create some table called transactions. Okay. You can directly go to the table by writing insurance.transactions. Okay. Schema will help you differentiate the data. Okay. Yep. Okay. So coming back. So yeah, let's create a table. So I'm create a table called customers. Okay. And yeah, tell me how can I create customer ID columns? Customer ID. Okay. You can give as integer. Okay. So what is an integer? Nothing but we can store a type of data called numeric data. The integer is a data type. Okay. It will determine, so whatever the data you're giving as an input, it will determine the type of the data, whether based on it is a number, string, or special characters. Okay. So it will give you what type of data you're entering there. Okay. Or you want to enter into the table. Okay. And comma, next column, customer name. Okay. So for this we can use varchar. So I'm giving a limit as 20 here. Okay. Customer address. So if you observe, I'm taking a new data type here. So instead of varchar, I'm taking nvarchar. Okay. So varchar just will allow you just to use alphabets. Okay. Only alphabets, like any numeric, any case letters. Okay. It might be small case or upper case or camel case, anything. Okay.
But so what is the difference between nvarchar and varchar is nvarchar will allow you to use some special characters. Okay. So whenever you have something called hyphen, right, or slash or and, right. So you'll put some special, if you want to use some special characters, you have to go for nvarchar. Okay. In varchar, we can use only alphabets. Only alphabets. Okay. Okay. Yeah. So let's try to create this table. There's already okay. We're in masters. Okay. Okay. So if I want to create this table in practice database, so what should which queries? We use a command like keyword guarded use Okay. practice. Use practice. Okay. Yes. Here. Okay. Let's try to create this. I'm using shortcut Alt X to execute the command. Okay. So if you are not selecting any particular query here, okay, like this, the whole window will be executed. Okay. Okay. So whenever you want to execute a particular query in a window, you should first select that and do Alt X or click on execute. Okay. Okay. Now let's try to select some data from here. Select star from customers. Right. Okay. So now we will just try to insert some data into this. Okay. So we will talk about the truncate commands later. Okay. So let's insert data. Insert into. So this is the syntax for inserting the data into the table. Okay. Insert into and customer name. Yeah, that's table name. Okay. So you have to use a keyword called values. Values, and after the values, you should give one entire row which you want to enter in between brackets. Okay. So first open in between these two brackets, you should give a row, one row. Okay. I mean one record. Okay. So let's try. So first we have to give customer ID. Okay. So the order of which you give the input should be in the order of the column names in table. Okay. So you should follow the same order as in the column, as in the table. Okay. First we should give customer ID. Okay, I'll give some 1000. Okay. So next customer name. Okay. So always the string column should be in single quotes. Okay. And I am using customer address as ATP. Okay. Fine. So this is one record. Okay. This is how we should give records based on the number of value. So if you have some 3 columns, you should always provide 3 inputs, like 3 values. Okay. If you try to enter a 4th value, or if you try to give only 2 values, it will throw you an error. Okay. Now I want to enter another column. Okay. Give comma and the same thing. Open brackets. Rows also we can you can insert multiple rows. Okay. I am taking one more column. Okay. So these are some 2 records I'm inserting here. Okay. So let's select this statement and run this. So you get a command called 3 rows affected. Okay. Now let's try to check the data in the table by using select command. Okay.
Select star from customers. Okay. So here we can see the three records, right? Yes. Okay. So if you want to see only one column or two columns from the customer table, you can just, instead of star here, you can just mention the column name from the table. Okay. If you want to see, instead of all the columns, if you want to see only one column, particularly in one column or two columns from a table, we can mention the column name. you can use column name like this, customer ID from customers. Yeah. Okay. Like this. It will show you only the customer ID thing. Okay. Okay. If you want, along with customer ID, if you want to see customer name, you can give comma and mention the column name. Okay. Like this. Instead of using star, you can make use of the column names also. Okay. Okay. So this is the insert one we have taken. Now, so now that we have inserted some data into this table, I want to show you some different way in creating a table. Okay. So Okay. usually for creating a table, we will be using this, right? Usually we'll be using create command and creating the table with the given, I mean, with the required column names and its data types, right? Yeah. Now, so I want to create a copy of this table. Okay. So with the same data and with the same content, with the same column names. Okay. So usually what is your approach? If I want to get the same table with the same data, what is your Duplicate approach? of, Yeah. How will you do that? So you have a create command here. You can you can change the name of this, right? Yeah. You can just change the name and run this create command. Okay. Yeah. With the same metadata, another table will be created. So metadata means the structure of the table. Yeah. Okay. So this is the structure of the table, right? Yes. Yes. So the column names and its data types, if it has any constraints, any everything. Okay. Yeah. Apart from the data, apart from the records. Okay. So this is the data, right? Apart from the records, whatever is in the table, like it might be empty, the column names and their data types and any keys associated with the table. So all those things comes under metadata. Okay. Okay. So this completely metadata and the data combined together will give you a table, right? Okay. Nothing but the structure or definition we can call it. Yeah, metadata is nothing but a structure or a definition. You can call it anything. Okay. Okay. It is a structure of the table. Okay. 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 Yeah. So if you change the table name and create a new table with the same structure, and you can insert the same records into the table, right? That's the way. That's a way you can create some new table with the same data, with the same structure, right? Yeah. So Changing the just table name. yeah. Okay. So what my requirement is, I want a table with the same data, with the same structure. Okay. Basically a copy of this table. Yeah. Okay, right? So another way is you can just make use of select statement itself. Okay. Yeah. You can make use of select statement itself and can create a new table. Okay. You can write select star, like I want all the columns, right? Okay. Select star into new data, into new table name. Okay. Customers underscore new from customers table. Customers table. Okay.
Yes. So if you run this command, so a new table will be created. Okay. So here you have not written a create statement, or you haven't run any insert statement. Okay. Just by using select statement, you are creating a table and you are inserting data into the table. Okay. Yes. You can see there's 3 rows affected here. Let's go refresh this database. So if you see, we have another table. Start from. So if we have the same data as customers table, right? Okay. Yeah. So why we have to use this statement is like, whenever you want to work with some table, you have to do some transformations, or you have to do some update statements on a table, okay, which is having some less data. You can just duplicate that table. Okay. You can just make a duplicate of the table and work on the new table, whatever the transformations or update things you want. Okay. You can just work on the table. Okay. So once you got the final result and the logic that you want to apply, so you can delete this new table and apply the same transformations or logics on the real table. Okay. 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 I mean, Okay. in day-to-day work life, we won't use this command, but for your debugging purpose, or if you want to try something new on the existing data, Yeah. whenever you don't have any dev environment, okay. So if you want to work on prod directly, so then instead of working on the real table, okay, you can take some sample data and insert into this table. Okay. Okay. New table, and make some works on this table. And once you got the final result, you can apply the same logics on the existing table itself. Okay. Okay. Clear? Yeah. Okay. So now let's talk about truncate command. So here I'm mixing both DDL and DML commands. Okay. Okay. Truncate. So truncate is a DDL command. Okay. Yeah. So while you're making notes, you can like take them in order. Okay. Yeah. Okay. For now, just for our understanding purpose, I'm just mixing them. Okay. Okay. So let's talk about truncate. So what truncate does is truncate command will delete the entire data from the table. Okay. So whatever the data is inside the table, okay, it will delete the data. Except Clear? the structure, it will clear the data. Sorry? Except structure, it will delete except the the data. table. Except the table. Yeah, It will delete all the data from. Oh. So we have discussed something called drop, right? Yeah. So what does drop do? It will delete the entire table with the definition. With Yeah, structure it will also. kind of delete the table itself. Okay. Yeah. It will delete the entire table. Yeah. It will delete the table itself from the database. Okay. Okay. But truncate command will only delete the data inside the table. Okay. Okay. Let's see the syntax. Okay. You can just write truncate table name. Okay. Right now we have some data inside this table, right? Yeah. Okay. Let's execute truncate command on this table. Command completed successfully. Now let's go and check the data inside the table. So there is no data. All the data is erased without any condition. Okay. Yeah. All the data is erased. Okay. Yeah. So this is how truncate works. Okay. Now let's discuss about delete command. Okay. Yeah.
Okay. Yes. Now let's talk about delete. Okay. So delete also does the same function like truncate. Okay. So delete also does the same, like it will delete the data from a table. Okay. But the catch here is you can use some conditions while deleting the data. Yeah. Okay. Like you can Particular or filter out the, specific you can, data. yeah, you can filter out the data which you want to delete. Okay. 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 So let's see. So I'm writing delete here, delete statement. From? Sorry. No, sir. Continue. Yeah, you can tell me if you want, like if you have some. From table name. And from table name. Let's insert some data here. Okay. Customers table. Okay. So this is the command, delete from a table name. Okay. What this will It do will. is it will delete all the data. All the data. Okay. But so there is an option where we can use some filter conditions like where. Okay. Yes. So by using those filter conditions, we can just delete a specific records. Okay. Yes. Like we'll talk about the filter conditions in coming classes. Okay. Delete from customers where first ID equal to 1000. Okay. I want to delete only one customer. Okay. Okay. So I'm filtering out this customer. Okay. So before using the where command in the delete statement, you can just check the same where command in select by using the select command. So let's run this. Okay. So here you're getting only one record, means it is the delete statement also going to affect only one record, this particular one, right? Okay. Okay. This is how we can make sure while running any delete statements or update statements. Okay. After writing the where condition, you can just check that where condition by putting it in select command. Okay. You can just check the records what with that condition, whatever the records what are the records you are getting in return. Okay. Okay. So if you are getting the exactly your required records, you can just go ahead and run the update or delete statements. Yeah. So this practice is to just make sure you're not deleting any important data. Okay. Okay. Before running any update or delete statements, you have to cross check with your condition. You just put your condition in the select statement and run the query, check the data, or if that is the data you want to delete or not. Okay. If you get any data that is important, you can just go back and change the where condition. Okay. Okay. So there are some major differences between truncate, delete, and drop. Okay. We will discuss them in coming classes. Okay. 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 So now we are left with what we have discussed: insert, delete, update is pending, right? Okay. Yeah. So what do you think of update? So in just general language, okay. Yeah.
So update is nothing but any improvement or any modification in the existing thing, right? Record or anything. Okay. So now, right now, so you learn some other language. Okay. If you want to update yourself, you will just modify the skill set of yours, right? Yeah. So we will just update. So in SQL also, update will be like we can make we can take that as a modification or changing a record or a value in a particular column. Okay. Specific record or a specific value. Okay. Let's see how we can write update statements syntax. To write update, and you can use table name here. Update a table name. I want to update some customers table. Okay. Here, so what you want to update in customers table, you have to set that. Okay. Set customer address equals to ATP. Okay. So if I run this statement, okay. You need to give condition. Yes. So let's see what happens if we run this condition. Everything will be updated as everything ATP. Yeah, everything in this customer address column will be updated as ATP. Every record will be affected as ATP. Yeah. So all the 3 records will be affected here, like how many records are there in the table. Okay. So all the records will be updated. Now if you want to update only specific record, like how we wanted to delete a specific record, so you can use the where condition here. That is the filter condition. Okay. Where customer name equal to Harsha. Okay. So I have written an update statement where I want to update customer address for Harsha to ATP. Okay. So let's see if my where condition is correct or not. If my update statement is going to affect this particular record, or is it going to affect some other record. Let's see. Let's put the same way. Let's try to put the where condition in select statement and see. Yeah, it is returning the exact column which we are looking for. That means if you run the update statement with this filter condition, the update will affect only this record. Okay. Before going to update or delete, we can cross check. Yeah, you can cross check by putting the filter condition in the select statement, whether it is going to affect that specific record which you want or not. Okay. This is the best practice you can use. Okay. So this part will update all the records. Okay. And if you add a filter condition, it will update a specific record. Okay. 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 So we have covered DDL and DML commands here. Okay. So we kind of have some, we call them as TCL languages, but I don't use them as TCL languages. Okay. Some transaction control languages we call them as. Okay. They are
TCL commands. Okay, so begin, commit, rollback. So you're aware of this commands, Junaid? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so okay, you can tell me like how these things work, like a vague explanation, whatever you remember. The TCL commands we use for transaction. If we, in case unfortunately, we can delete some particular record. If we need back, then we use rollback, begin and rollback. If we Okay. commit that record, then it will be fixed as a permanently. It will be fixed. Okay. Yeah. So the thing is like, whenever you're going to do a transaction, like, update transaction or a delete transaction, okay, which will affect the table directly. Yeah. Okay. So in those cases, just to make sure, you can use the begin, commit and rollback commands. Okay. Like whenever you are beginning a transaction, like, here we are trying to write this transaction. Okay. We are trying to do this transaction, update transaction. Okay. Yeah. So before this update, I'll just write a begin command. Okay. Yeah. What? Just begin what? Begin? Begin. Okay. So we'll have to write begin tran. Okay. So that says that means begin the Begin transaction is going transaction. to begin. Okay. Begin. Okay. So you have to execute this command along with this begin transaction keywords. Okay. Yeah. So when you update this, so when you run this command, okay. So the system will show you the updated one. Okay. That's whenever you try to do some select statement here, select star from customers. So here it will show you the updated record. If you see here, it will show you the updated record. But the changes are not being made in the table physically yet. Okay. The changes are yet to perform. Right now, the table has not been changed. It is just showing you how the table will look like if this change has performed. Okay. It is just like a virtual table for you. Okay. Yeah. So it will show you like how the table is going to look after the change. Okay. 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 So if you want to do the same changes, if you want to go ahead and do the change in the table physically also, you can use commit tran. Yeah. Okay. Okay. Or else if you have any discrepancy or what you see is wrong, okay, so then you can always roll back the transaction and the table will come back to the original state. Okay. 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 If once we commit it, then we cannot get to roll back. Yeah. Once you commit the transaction, you cannot roll it back again. Okay. So only whenever only whenever it is in the transaction, so then only you can do something. You can commit or you can roll back. Okay. 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 Now I'm trying to commit the change. Okay. Commit tran. Or I can do rollback tran. Okay. So right now, so I see like Harsha is not from ATP, so I want to roll back the change. I can roll back. I can run just rollback tran and check the table again. The table will be back to its original state. Okay. Okay. If I had done commit tran, that changes would have been applied on the physically on the table. Okay. So in that case, the changes cannot be rolled back. Okay. In real time, use yeah, definitely. We are going to use this. So like how I said, so how use checking before doing an update and delete statements, how it is the best practice to run the same where statement with select. It is also a best practice before doing any update or command using a transaction.
Okay, especially whenever you are working with prod environment. Okay, so if you are working with dev, if you are working in dev environment, even if you delete some data or update some data, you can always load it back from prod again. You can always load the table again. Okay, no one will question you anything. Okay, but can try if you to delete copy some it. data from prod environment, production, so that will be a huge issue. Yeah. Okay, Yes. so that's why whenever you're working on the production environment or some important data, okay, so try to use this begin tran before the statements of delete and update. Okay, Okay. so why? Because at least you have an option of rolling it back. Yeah. So after running this thing, okay, after running this thing, you have an option to check the data. Okay, Yeah. you can check the data, right? So only once you are happy with the data output, then only you can go ahead and commit the transaction, or else you have the option of rolling it back. Okay, it is the best practice Okay. while working in production environment. Okay. Okay. Yeah. Now let's see, like now I have run this command, right? Yeah. So now that I'm in transaction, okay. So whenever I try to close this window, okay, so you see something, some pop up here. There are some uncommitted transactions. Do you want to commit these transactions? That means I have started a begin transaction, okay, but I haven't given a rollback or commit for the transaction, okay. Okay. In between only I'm trying to close the window. That's when this pop-up will come. Okay, there are some uncommitted transactions. Do you want to commit this transaction? If you click on yes, the changes will be committed. Okay. If you click on no, the changes will be rolled back. Okay, Okay. so like in real time, so you will be working with many tabs. Okay, Yeah. right, so Yes. you'll be working with lot of data. You might not know in which tab you have Step done that where begin done the transaction. transaction. Okay, Okay. so that's what I mean. It is just a simple case, or it's kind of simple logic. You can see whenever you try to close, you'll get this pop up. So that time, if you had forgot things like to commit a role, you can just, the system will let you know that there are some uncommitted transactions. Okay, Okay. clear? Yes. Okay, so this is about begin, commit, and rollback transactions. So you said you worked on some data servers, right, earlier? Uh, yes, No? no. Okay, fine. Yeah. So okay, so we have some minutes left. Okay, so we'll discuss. We'll just revise things. Okay. So can you tell me, like, how can I see the data from a table, from customers table? Can you just select statement? Select star from Select star from customers. customer table. Okay. If I want to see specific, if I want to see only customer address and customer name from the table, We can give a column name. Select customer ID. so I want customer address and customer name. Okay. Select customer name. Comma customer address. Address from table name customers. Okay. So if you clearly observe the question I had asked, okay. So I had asked customer address first and customer name next. Okay. Okay. So you can even change We while can. selecting, Yeah. yeah, while selecting data from table. So it doesn't need to be in order of the columns. Okay. You don't need to follow the order of the columns. You can just interchange them. I can use customer add first and first Customer name name. next, like this. Okay. Okay. You don't have to follow the order, whatever is in the table. Okay. In the table, we have customer name first and address second. Okay. So you can change the order
right? While selecting. Why? Because whatever they do, whatever the thing you write in select statement, that is not going to affect the table. Yeah. The table will remain the same. Yeah. So this command is not going to affect the table. This is not going to change the order in the table, right? Yeah. So you can use however you want. Okay. Okay. And so how can I create a new table? So without using a create table. By using a select statement, sir. Yeah. Select star into we can give a new table name. Okay. So what is the table name? You can tell table me the whole name. query. Yeah. Any name is fine. Customer. So customers we already It's have. already exists, sir. Okay. So we'll take one. Okay. One. Okay. From customers table. So this command. So what it will do? It will create a We new can table create a new table with whole data. all the data from customers table. Okay. Okay. Right. Yeah. Now I want to create a new table with only customer address and customer name. Yeah. Yeah. Select customer name, customer address, comma, customer address. So again, you are missing. So first I want customer address here and then customer Yeah. name. Okay. Customer address and customer name. Into customer name, customers 2. We can take a new customer table, new table. Okay. Okay. From customers table. Okay. So let's try to execute this table. Let's see if the order will change or not. Okay. So now whenever you create a new table or new object in the database, you can refresh. You have to refresh it. Okay. Okay. So then only it will show up here. Updated record. I'll just try to select star from Customers 2. we have got in whatever order we have mentioned, taken the table column names here. In that order only we have got the data. We have got the new table data. Okay. So how will you drop a table? Drop table name. Customers. Drop table name. Okay. So I want to insert data into this customers table. Okay. Yeah. But I want to insert only customer name and customer ID and address. So how can I do that? Sir, I didn't hear. So I have the customers table, right? Yeah. I want to insert some new data. Okay. But I know only customer ID and customer address. I don't know customer name. Or I know only customer ID and customer name. I don't know customer address. Okay. Yeah. We need to insert only customer ID and customer name. Yes. Okay. By using an insert command, insert into okay. Customer ID. Customer ID. Cust ID. Yeah. Okay. Yeah. This one, right? No. Inserting from into customers table. Customers. We can give customers. Okay. Values. Open bracket. Okay. We can give customer ID. So tell me ID. 1003. Okay. Comma. Single quotes. In single quotes, we can give a name. Any name, right? Yes. Okay. Yeah, we can give enter. Okay. Execute. So it's not, we have to execute this statement. Okay. Yeah. Let's try.
So you've got an error here. Number supplied values. Number of supplied values. Here we have to give whatever we want to give before customers. Mhm. Yes, before customers. Customer ID, Mhm. comma, Mhm. customer name, Okay. space, Okay. into customers. We already said, Yeah. first one I delete చేశాను. Okay. Okay, now we can execute. Syntax, okay. So if you double click on the error, okay, it will take you to the line where, like, not exactly. It will take you to the line where you are getting the error. Okay. Okay. So how you can use it? Like, you are very near. Okay, very near. So you can use same insert into customers table. Okay. But after the customers table, you have to open another brackets again. In the brackets, you should mention column names. Yeah, customer ID, cust name, like this. Okay. One row affected, and you can see the table. Customer address will be null. Yes. See, the customer address would be null for this. Okay. Okay. So this is like, if you want to insert only two records data for only two columns, you can use this command. Okay, same command, Okay. but you have to mention the column names here. Okay. Okay. And so one more thing is, so earlier we have got an error, right? Yeah. So errors are very important here. Okay, you should remember the errors also. Okay. So by seeing the error, you should be able to tell, so what is the issue? Here we have supplied values. It means records we have given that whatever records we have to enter is not sufficient. Sufficient, it means the record contains 3 columns. No, the table contains 3 columns, right? Yeah, the table is, this customers table is having 3 columns, but we have given only 2 values. 2 values. Means the number of supplied values does not match the table definition. Does not match the table structure. 3 columns. Definition contains 3 columns, right? Okay. That's what. Number of supplied values does not match the table definition. Okay. Okay. You should remember these kind of errors. Okay. Yeah. So whenever you see the errors, like, you should, the error should strike to you. So what could be the issue? Okay. Yeah. And one more thing. So right now, so when I want to insert 2 things, only data into two values. We have taken the customer names, right? So right now, the second thing is I want to insert only customer name and address. Okay. Customer name and address. Okay. Name. So right now, in this case also, I have only 2 columns data. I don't have data for customer ID. Okay. I want to insert customer name and address. Okay. Let's see. Okay. See, one row is affected. If you see here, in the customer name column, I have got TPT, and the customer address column, I have got Raj. Yes. Both are entered. Yeah. Why is that? Here we have given at the customer names place we have given TPT. So that's why it's
data type is matching, so it won't give any error. Okay. Both are same varchar, no? So what happens if I change it here? Okay, I'll change it here. Okay, I'll put customer add first. Okay. Here also I'll change. No one. There are one. Who's got affected, no? QPT. Yeah. Want me to execute one more time? This one. See, so the catch here is, the order of the columns, what you're passing here. So whenever you want to insert incomplete data or incomplete record here, okay. Whenever you want to insert an incomplete, you want to insert data only into 2 columns, okay. So in whatever order you give the columns, okay. If I give the column names in this order, okay. Yeah. The values which you give, which you input, should also be in the same order. Okay. Okay. So if I'm writing a, so here if you see, I'm taking the customer address first and customer name second. Okay. Right. Yeah. So the values which I provide should also be in the same order. First I should enter address, then I should give the name. Then it will match. Yeah. Then the customer address will in the customer address you will get TPT and the customer name will get name. Okay. So but in the while taking the columns, if you are taken like this, and if you while giving the values, if you just go by the order in the table, okay, so that will not match. Okay. So here if you I'm taking customer address and customer name order. Okay. But while I'm giving the values, I'm taking name and the address second like this. Okay. Now what will happen? In the customer address, I'll get this one, and in the customer name, I'll get this one. Yeah. Okay. So this order of passing the column names is also very important. You need to be careful on that while entering columns. So if you are entering the whole data, incomplete record. Yeah. If you are entering the whole record, okay. Okay. So then also you should follow the order in which the table is having. Okay. Okay. This order should follow this order, the table order. Okay. Yeah. So since we are trying to insert only into some particular columns, so we should also give the order in which order you are going to give the data. Okay. 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 The order is very important. So this order should match with this order, or this one should match with this one. Okay. So whenever this order is not there, values should follow the order in table. Okay. Whenever a specified column list is there, your orders thing should follow. I mean, your values thing should follow this order. Yeah. Okay. Clear? Okay. This is how we can insert only specific data into some specific columns. Okay. Okay. Yeah. Inserting data into specific columns. Yes. Clear? Clear, sir. Okay. The save point also needed. Save point is not needed, so we won't use this at all. Okay. I can say that is not needed at all. Okay. Okay. Fine. So I want to do one thing. So based on all DDL and DML commands, I want to create table
drop table, insert data, okay, delete data and update data. Okay. I want you to write all the create a table and work on that table. Okay. For this. Okay. Tomorrow we will review that. Okay. Fine. So, and I want to practice these other commands also, like how to insert data into only particular commands. Okay. Okay. How to create table without a create command. Command. Yeah. Okay. Like this. And how to create a new table with only particular columns. Okay. These two statements. Okay. So these two are, they're not regular. You can, like, you can use them in real time also. That will be very useful. That will be very handy for you to look like as an experienced person. You can make use of these statements. Okay. Okay. So these create, insert, drop and delete are just basic things. Okay. You try to practice those things, and on top of those things, you try to practice these statements also. Okay. Using select statements. Yes. Okay. This record provide service recording నా దగ్గర ఉండదు. ఇన్స్టిట్యూట్ అది సుల్తానా అని ఉంటది కదమ్మా, కాల్ చేస్తుంది నీకు, ఆమెను అడిగామంటే రికార్డింగ్ ఇస్తుంది నీకు. ఓకేనా? సో నేను నీకు ఇది కావాలంటే పంపిస్తాను, ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసింది ఇది. We left with only DCL commands. DCLs are not DCL commands ఒకటి ఇప్పుడు మీకు సార్ DC grant and revoke రెండు నీకు గ్రాండ్ అవి అవసరం లేదు. మనకు రెగ్యులర్ గా ఏది వాడతాం నేను అన్ని చెప్తాను నీకు. ఓకే I'll save this. నేను ఈ ఫైల్ నీకు సెండ్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్, ద రికార్డింగ్ నీకు సుల్తాన్ అడిగితే ఇస్తుందా? ఓకే.